Now, hybrid cars account for nearly half of all the vehicles in Mongolia, but most are cheap second-hand imports close to the end of their lifespans. Experts warn the country could be turning into a dumping ground for green technology. CNA's Jack Board follows the trail of what happens when these vehicles reach the end of the road. At this dedicated service centre in Ulaanbaatar, dozens of Toyota Prius hybrid vehicles pass through every day. One request stands out: battery replacement. Тэгээ одоо манай нөхцөлд одоо Монголдо явж байгаа машинууд бол 20 ихэвчлэн нөгөө 20-ийн батарей их нурж эхэлж байгаа. Одоо нөгөө километрийн заалт болцсон, үйлдвэрийн баталгаан дууссан. Тийм учраас тийм машинуудын батарей бол нөгөө ихэнхдээ солигдож байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Ширкээр солих тохиолдолд тийм машинууд их солигдож байгаа. There are about 700,000 hybrids on Mongolia's roads. Most of them are Priuses, valued for being reliable, cheap and fuel efficient. They arrive second-hand from Japan, already old and heavily used. And in the country's harsh climate, their batteries don't last long. Once spent, they are sent to this facility for testing. Нийтнээ батарей нураад ясч гинцэн батарейг агтла зориултын газар хадгалахгүй бол бас энэ нь бол гал гарах аюултай. Мөн дотроо энэ чинь хортой бодисоо явж байгаа шүү дээ. So what happens next? I travelled to the outskirts of the capital to check out a recycling facility. Here, used lead-acid batteries are broken down. Workers separate materials, smelt the lead and treat the acid for reuse. But the system can't deal with the nickel-metal hydride batteries used in hybrid EVs. Тий, одоо автомашины hybrid машины батарейг дахин босруулахад бас манай энэ технологи шал өөр технологи л доо. Тийм учраас бид дахиад яг энэ шиг шинэ үйлдвэр бариад тэгээд хамгийн яг Монгол улсын хөрсөн дээр таарах хамгийн зөв технологийн үйлдвэрийг хайж болох хэрэгтэй. Mongolia has seen the consequences before. Improper disposal of batteries in the past has contaminated soil and groundwater, putting nearby communities at risk. So, where are the hybrid batteries going? My search took me through the back streets of Ulaanbaatar, and I found my answer at this secretive garage. We've been allowed to come and film inside this facility on the outskirts of the city. It's one of the main points that collects hybrid batteries that are no longer of use, and you can see just some of them that have been stacked up here. This is just a fraction of the batteries that are being stored here. There are tens of thousands of them in this place. The operator used to export these batteries back to Japan, but now that has been made illegal. So these batteries are stuck and growing in number. Mongolia has no comprehensive system to deal with this waste. Experts say it's a lesson for other developing countries preparing for a wave of EVs. Бидний одоо ингээд нөгөө туршлага гэдэг ингээд харах юм бол бид нар эхлээд хог аяллахын менежментийн нэгдсэн системийг маш сайн байгуулсан байх хэрэгтэй. Монгол улсад хэлээр орж ирж байгаа тэр бүтээгдэхүүн хаана явж байгаа, хаана бүртгэгдсэн, тэгээ хаана засвар үйлчилгээнд ороод хаана хаягдж байгаа гэдэг энэ нэгдсэн систем тогтолцоол биднэрт яг алган дээр байгаа юм шиг, нүдэн дээр байгаа юм шиг л харагдаж байх хэрэгтэй. Одоо гэтэл бид нар тэрийг бэлдээгүй байсан учраас бүгдийг алдсан тийм Монгол улсын одоо нэг айлын гадаа эсвэл нэг хашааны гадаа магадгүй нэг хүүхэд тэргүүр тоглоо сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Out in the harsh countryside, the elements continue to take their toll. Ерөнхийдөө юу штэ цаг орой нөхцөл үгүй яг мэдээж хүүтэй халуунд бол жоохон өөрчлөгдөж тэрэнд бол мэдээж жоохон ачаал гэх юм одоо электрик бас байна л да. Тийм бол ерөнхийдөө бас ийм нөхцөлд бас ингээд даагаад явна гэдэг бол бас сайн л. Ерөнхийдөө бас Toyota бас сайн л юм байсан. Тэр тал дээр нь бол ямар ч. But even the strongest cars leave something behind. And now Mongolia is left to answer a difficult question. How can it deal with the legacy of its vast fleet of inherited Priuses? Jack Board, CNA, Ulaanbaatar.